A very good evening to one and all. We're very happy to have you all here with us today. We would like to present to you the IIAM board members who have come here today for the board meeting, and we are very happy to interact with the people of Visakhapatnam. Gradually see Applause and a very warm welcome to you, sir. We have Dr. Amaral Carlo, former director of IIAM Court. A very warm welcome to you, sir. Dr. Devashish Das, partner and business head for Ikigro Consumers LLP. A very warm welcome to you, sir. And we have Dr. Satish Ailavadi, former Director General, IIAM vizag and Group Mentor for LPESI MSR Mumbai. I would also like to request Dr. SVH Rajendra Garu, President, SVVP, to kindly come onto the dais. And finally, we have the Chairman of our Board of Governors, Professor M.R. Rao sir, who's the former Dean of ISD and the former... I am live. Having my board members who represent the best of the management institutions in the country and have the most successful entrepreneurs, executives here in this particular room today. And probably one has to breathe in order to get regenerated, and you get regenerated being in this lovely atmosphere. I really take the privilege and thank our Professor M.R. Rao Garu, the former Dean ISB. Probably I left him, I met him around 2-3 decades back when I went to IIM Bangalore for a training program. And that's when I started becoming a hatch dog. A hatch dog following him forever. A hatch dog always trying to learn. A hatch dog always trying to get a good input so that I know how to develop a management institution. Thank you very much, sir, for the continued support what you've been giving. And sir represents IIM Ahmedabad, IIM Kozhikode, and Professor Cairo, sir. And thank you very much for all the support. And there are no words to say. He's a very subtle man. He makes everyone, gives everyone to speak, and ultimately tells us what can be done. And that's what I got out of today's boardroom. Thank you very much, sir. And Virendra Shukla, sir, a man who keeps visiting IIM or IIM vizag, and who always tries to give us the best input for the students as well as the faculty. So thank you very much for your continued support. And Mr. Murthy, sir, who was former director of IIM Bangalore, which can go hand in glove with us. Let's have a board where we can be comfortable. Let's have a board where we don't get too much of kicking from them. But I believe in a board where I get too much of kicking from them. Too much of kicking. All right, sir. And a board member of our institution. And thank you very much, sir, for all the support you always keep giving us. So, coming back to kicking. I always believe in getting kicked every time. Probably my father trained me like this from the day one. He put me on the board. Where I was supposed to answer every question, assuming that my father will answer certain questions. But he said the ball is in you court, you play it the way you like it. So that's how I became probably hard-headed and soft-hearted, like how one of our board members wrote a book called Krish Dhanam. Krish Dhanam is also there on the board, and we also have another person, Mr. Vijay Anand, who is also based in Detroit. So with this, nothing more to add on, and I really thank Chalam, Harigopal, Arvind Chitra, Shukla sir, all our faculty with the institution,
and I request many of you guys to come to this institution, because management institution is nothing but approaches. The more approaches you get to listen to, the more you understand the concept. The more you understand the concept, the more you can solve any problem. So this is basically a networking dinner, not for a dinner and for a cocktail, but get every one of you into this forum called a small institution called IIAM. Because Andhra Pradesh still did not get recognized with the management institute. So probably IIM will get a good opportunity on this networking dinner. I'm too tired to talk, and thank you very much. Idea that we have to face. These are brands created by them. At some point of time, decided that I've created enough brands for somebody else. Why not do the same for myself? I launched my own company and brand 2 years ago. I don't know, maybe you've seen some of them in the market. Sticky Pro, room fresheners and bags to use. But if you've not, would be happy to share some samples of the industry. So what I want to say in one sentence is there is a charm of working with an organization, but there is because of the little interaction when I was in Visakhapatnam. And that is what has built up the ability to him, because I see that he is a very person with a very indomitable spirit who never gives up, in spite of his health and everything, still keeps at it. And therefore my cause is a helping to support institutions who build up and the way it can emerge. I will say not only in Andhra, in Visakhapatnam, but India, and also maybe in due course over the next who knows. Maybe it might not be in our time, but might be with a legacy that we need it might happen in the future. I only believe why I do this is because even at my age, yes, there is a gap between academics, academia and business. I strongly believe that what we learn in the classroom vis-a-vis what happens at the business or on the street when you have to deal with various problems in India. But in India, it's not easy to do business. Incidentally, I'm completing 50 years in business next year. I've come at the age of 20, and I have to reveal my age. I'll be 70 next year. So I'm completing 50 years in business. It's not easy at all. Having said that, if there is a strong bond or collaboration between colleges and business, it will be really helpful, because businesses in India, street smartness is important. What we learn is different, and when we go any business, whether it's trading, industry, construction, you name any business, we need to be street smart. Street smart in a positive way. Important element I request you to note it, that in India, particularly government bodies and bureaucracy, look at a businessman like a benign kind of thief, if I may use the word thief. They treat a businessman like a thief. Thank you very much. So long as the government, I also keep telling whoever I know in government, look at it, how do we enable this to happen? How do we resolve this issue? So these are fundamental problems rooted in our environment,
one IAS officer gave me a very good analogy for this. I asked him, how do we do that? How do we? Then he himself is an IAS officer. He was telling me that all these rules and guidelines were framed by British in order to control India, in order to control us. And even now, but for a little bit of tinkering, nothing dramatically has changed. So long as all those things have changed dramatically, it won't happen. We will not become facilitators and enablers. The biggest problem is the bureaucracy and the government. But despite bureaucracy and government, if the business is going on and entrepreneurs are coming up, you can imagine what can happen if the government and bureaucrats become enablers and facilitators. So kindly find or kindly write a chapter on this, do something. Second thing is partnership between business and your colleges. That's very important. I'm a small guy, but if, from our side, we are more than happy to absorb people, 100, 200, 300, train them, keep them with us for 3, 4 months, 6 months, and at least collaborate with you. That's very important, sir. What you said, I was listening to you very carefully. Thank you very much. God bless you. The one thing what I would like to communicate, compared to our generation, today's generation definitely 100 times more exposed to the world. And if a right direction is there, they are 100 times fast learners than us. I should accept that. Whatever we are able to do the business for so many years, after the new generation has come, they could show us the results within no time, provided the way they choose the path is right for them. And coming to, I am the president of the Chamber of Commerce of Andhra Pradesh, and I happened to be to 3 seminars. So after the new government has come, we are very happy the way things are progressive, hopefully. So, and one. Good comment. Well conducted. Thank you very much. IIAM board meetings. And IIAM is the Integral Institute of Advanced Management and ఇది 1987లో స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ అటానమస్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అప్పుడు తెలంగాణలో కూడా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అలాంటి ఆ టైం అప్పుడు మా ఫౌండర్ అయిన ఆల్బర్ట్ దాస్ గారు అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అలాగైనా ఐఐఎం లాంటివి విశాఖపట్నం తెద్దామని ట్రై చేశారు. కానీ అప్పుడు గవర్నమెంట్ పర్మిట్ చేయలేదు. పర్మిట్ చేయకపోతే అప్పుడు ఆయనే డిసైడ్ చేసి ఒక మంచి అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ చేసి ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే మంచి ప్రొఫెసర్స్ కావాలి. మంచి ప్రొఫెసర్ కావాలని చెప్పి ఆయన కేకే దాస్ గారు అని ఇండియాలోనే 1957లో ఫస్ట్ ఎంబీఏ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అదేవిధంగా మా యొక్క రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి విశాఖపట్నం వచ్చి మా యొక్క ఐఐఎంని 1987లో స్టార్ట్ చేశారు. అది స్టార్ట్ చేయడమే కాదు, దానికి అసలైన సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా రోషే గారు, పైడ కృష్ణప్రసాద్ గారు. రోషే గారు మాకు ఫస్ట్ క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్ మీటింగ్కి చీఫ్ గెస్ట్ కింద వచ్చి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కి 1992లో ఎంతో సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అలాంటి సపోర్ట్ టైం టు టైం అందరూ ఇవ్వడం బట్టి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంత చక్కగా వెళ్తుంది. ఈరోజు మా బోర్డు ఐఎస్బి డీన్ ప్రొఫెసర్ ఎంఆర్ రావు గారు చైర్మన్, అదేవిధంగా ఐఐఎం అహ్మదాబాద్ ప్రొఫెసర్ ఖైరో గారు బోర్డ్ మెంబర్, అదేవిధంగా మూర్తి గారు ఐఐఎం క్యాల్కటా, అలాగే మా సతీష్ ఐలవాడి ఐఐటి గాజియాబాద్, ఐఐటి హైదరాబాద్, అలాగే దేవాశిష్ గారు దాస్ గారు ఆయన ఐఎం అహ్మదాబాద్ అండ్ ఐఎం కోజికోట్.
అలాగా బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇష్యూస్ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసి బోర్డులో పెట్టాము. ఎందుకంటే మేము స్టార్ట్ చేసి 37 years అయినా ఇప్పటికీ విశాఖపట్నంలో కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అటానమస్ బ్యాంక్ ఇష్యూస్ లేవు. కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అంటే మంచి ఫ్యాకల్టీని, మంచి ప్రొఫెసర్ని, సీనియర్ మోస్ట్ పీపుల్ని తెస్తే కానీ సహజం కాదని ఈ యొక్క బోర్డు మెంబర్స్ అందరు రిక్వెస్ట్ చేసి మా బోర్డులోని ఉండమని చెప్పాము. ఈ బోర్డు మెంబర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ అన్మెజరబుల్. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అది మాకు ఎప్పుడు ఛాలెంజింగ్ టాస్కే. కాబట్టి టైం టు టైం ఆయన చెప్పినట్టు, బోర్డు మెంబర్స్ చెప్పినట్టు మేము టైం టు టైం అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీని ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ కింద మా ఫౌండర్ అయిన ఆల్బర్ట్ దాస్ గారు కళని నిజం చేద్దామని అందరూ కష్టపడుతున్నాము. అదేవిధంగా మా కృష్ణప్రసాద్ గారు ఎప్పుడూ మాకు ఇది గ్రేట్ హెల్ప్ టు us and may I request you to say one word, sir, please. Efforts చేసి they brought him up to a very good standard. ఆంధ్రప్రదేశ్ సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఐఎస్పి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయింది. వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఐఏఎం యాజ్ ఐఎస్పి ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అంత స్టాండర్డ్ తీసుకురావడానికి రవీంద్ర ఎంతో కష్టపడి అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ హీ స్పెండ్స్ ఆన్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నాకు క్లియర్గా తెలుసు. అండ్ ద విజన్ ఆఫ్ రవీంద్ర అల్వాదాస్ గారికి ఓన్లీ ప్లానింగ్ కోరుకుంది, దాన్ని నిజం చేసింది రవీంద్ర. దాన్ని అందరికీ తెలుసు. ఒక కాలంలో నిజం చేయాలని ఎంత కష్టపడాలి. ఐ కంగ్రాచులేట్ రవీంద్ర అండ్ హిస్ టీమ్ మెంబర్స్ ఫర్ డూయింగ్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ వన్ డే ఆల్రెడీ IIAM is number 1 in Andhra Pradesh, and in future ISB లాగా ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ కూడా అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. A networking dinner for the people of Vizag and along with our board members, and also coming to the curriculum of IIAM Vizag. We have a very elaborate curriculum only because having such a elite list of board of members, IIM Bangalore నుంచి, IIM Kozhikode నుంచి, IIM Calcutta నుంచి, we curate a curriculum that is required for the industry and ensures that the students are ready for the industry. So mana IIM Vizag lo entante, it ultimately the ideology is for to bridge a gap between the education sector and the industry, and so that students have a very smooth future going forward. Thank you so much. అవేర్నెస్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. మాది ఐఎం ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే థాట్ లీడర్స్ అంటే థింక్ ట్యాంక్. వాళ్ళ మనసులో బుర్రలోనే అందరికీ ఉంటుందండి. ఈ యొక్క దాన్ని ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ ట్యాప్ చేయడమే మాది. సో మేము ఎప్పుడు అంటాము, యూ కెన్ నెవర్ టీచ్ మ్యాన్ ఎనీథింగ్, యూ హెల్ప్ హిమ్ టు ట్యాప్ హిజ్ ఇన్నర్ పొటెన్షియల్. అందుకే మేము ఇప్పుడు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తాము, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సెల్ స్టార్ట్ చేస్తాము, అదేవిధంగా టోస్ట్ మాస్టర్ స్టార్ట్ చేసాము. అన్ని విధాలుగా స్టూడెంట్ ట్రైన్ చేసి స్టూడెంట్ని కేటగిరైజ్ చేస్తామండి. ABCD జాయిన్ అవ్వగానే అందరినీ D కేటగిరీ పెట్టి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ అవుతుంది కొద్ది D నుంచి Cకి వెళ్తారు, C నుంచి Bకి వెళ్తారు, ఫైనలీ థర్డ్ సెమిస్టర్ రాగానే A కేటగిరీకి వెళ్తారు. అంటే దే ఆర్ ప్లేస్మెంట్ రెడీ. జాబ్స్కి రెడీ అవ్వాలంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు పెట్టేసి ఉద్యోగం రావట్లేదంటే అది ఇన్స్టిట్యూట్ తప్పు, స్టూడెంట్ తప్పు కాదు, కార్పొరేట్ తప్పు కాదు. ఇన్స్టిట్యూట్ సరిగ్గా ట్రైన్ చేసి ఇండస్ట్రీ ముందు పెట్టినప్పుడు ఈ యొక్క స్టూడెంట్కి ఆ కేపబిలిటీ ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. కాబట్టి మాకు ఒక ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ మెంబర్స్కి ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉన్నారు, అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తాము. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అండి. ఈ రోజుల్లో 99% వస్తే ఉద్యోగం రావట్లేదంటే స్టూడెంట్ ట్రైనింగ్ బాగాలేదు అనుకోవాలి తప్ప స్టూడెంట్ తప్పు కాదు, కార్పొరేట్ తప్పు కాదు. సో వీ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్ అండ్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ our స్టూడెంట్స్ టు గెట్ గుడ్ ప్లేస్మెంట్స్. కాంపిటేటర్ లేరు, ఎవరిని కంపేర్ చేసుకోం. మా పని మేము చేసుకెళ్తాం, ఎవరితోటి పోటీ పడవు, ఎవరితోటి కంపేర్ చేసుకోం. మా పని మేము చేసుకుంటాం. ఈ పోటీ అనేది ఏంటంటే పిల్లలు చదివిన దగ్గర నుంచి రేపు పోటీ ఉంది కదా ఇవాళ నుంచి మనం కుస్తీ మొదలు పెట్టాలన్నట్టు అలాగొద్దు. ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలండి. స్టూడెంట్ రోజు నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాలనుకోవాలండి.
స్టూడెంట్స్ నేను ఎప్పుడు మా పేరెంట్స్ అంటాను, మీ సన్ డాటర్ మీ ఇంట్లో ఎక్కువసేపు గడుపుతారా మా కాలేజీలో ఎక్కువ గడుపుతారా, మాకు అది ఛాలెంజ్ అంటాను. సో వీ క్రియేట్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ సో దట్ ద స్టూడెంట్ ఎంజాయ్ ఇన్ ద క్యాంపస్. మా స్కూల్ లెవెల్ నుంచి అదే కాన్సెప్ట్ అంటే అది అన్ని చోట్ల ఇదే వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ క్వైట్ సక్సెస్ఫుల్.